Hello everyone, welcome back to our channel. Sorry for the delay. I was trying to connect and ipada connect aachu. Okay, let's wait for a minute for others to join. In the session it is totally something like in the end of this session you will be going to know top to bottom about core Java. That is what today we have planned to also. So let's wait for another 1 or 2 more minutes for others to join and then we will start on short 10-5. Okay. So, before we are starting our session, let me know what are all your expectations from this session. In the session, I have planned 10 to 1 and 1 o'clock we'll have a lunch break. After that 1 to 2 lunch break. After that 2 to 5 அந்த மாதிரி நான் schedule பண்ணியிருக்கேன். இதில் whole core Java concepts நம்ம learn பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். As already நான் ஒரு post போட்டிருக்கேன். அதில் இந்த topics எல்லாம் நம்ம mostly cover பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் clear-ஆக view கொடுத்துருக்கேன். ஸோ உங்களோட expectation on this whole session என்னவா இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். But I bet at the end of the session உங்களுக்கு இருக்க நிறைய doubts like static na final na என்ன object creation na என்ன constructor na என்ன மாதிரி small விஷயத்துல நிறைய doubts இருக்கும். அந்த doubts எல்லாம் at the end of the session you will be cleared and you will be I can say that you will become a pro in Java. ஓகேங்களா? So can I let me know what are all the expectation on this session from your end? So no expectations from your end? Okay. Revision for core Java. Okay, fine. Okay. Actually collections இன்னைக்கு செஷன்ல கவர் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டங்க. ஸோ collections next week அந்த மாதிரி we can plan because இந்த week I was planning that from basic to end of core Java மட்டும்தான் நான் plan பண்ணியிருக்கேன். core Java in the sense oops concept இதெல்லாம் மட்டும்தான் plan பண்ணியிருக்கேன். For collections and all next week I will plan a separate session for collection because collection நீங்க start பண்ணீங்கன்னா it needs some more 2 to 3 hours of session வேணும். So collections we'll have it on next week. ஓகேங்களா? Okay. Let's start our session. It's already 10:06. First நம்ம Java learn பண்றதுக்கு முன்னாடி we just starts with the history of Java. ஓகேங்களா? Java 1991ல அதாவது பேசிக்கா ஜேம்ஸ் காஸ்லிங்கும் அவங்களோட டீம் which is called as we can say like green team அவங்களும் ஜஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்க்காக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம்னு ஆரம்பிச்சதுதான் ஜாவா. அட் த எண்ட் அது என்ன ஆச்சுன்னா they have invented that language and they have named it as oak. ஓகேங்களா? ஓக்குன்னு நேம் வச்சதுக்கு அப்புறமா வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னா டியூ டு சம் ட்ரேட்மார்க் இஷ்யூஸ் ஏனால் ஓக்குன்ற நேம் ஜாவான்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணலான்னு சொல்லி ஜாவான்னு வச்சுட்டாங்க. த ரீசன் பிஹைண்ட் ஓக் அண்ட் ஜாவா இஸ் ஓக் அப்படின்றது ஜேம்ஸ் கர்ஸ்லிங் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு வெளியில சிம்பிளி ஒரு ஓக் ட்ரீ இருந்துச்சு. ஸோ ஹி ஹஸ் சிம்பிளி கெப்ட் த நேம் ஓக் ஃபார் தட் லாங்குவேஜ். அண்ட் தென் ட்ரேட்மார்க் இஷ்யூ வந்ததையோ அதை ஜாவான்னு சேஞ்ச் பண்ணல கூட ஏதாச்சும் ரீசன் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் எதுவுமே கிடையாது. சிம்பிளி ஹி ஹாஸ் சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஓக் டு ஜாவா. ஏன்னா ஜாவா அப்படின்றது விச் இஸ் அ ஃபேமஸ் காஃபி இன் இந்தோனேஷியா. அவங்க டீம் அடிக்கடி குடிக்கிற ஒரு காஃபியோட நேம் ஜாவா. அதனால தான் தே ஹவ் கெப்ட் இட் அஸ் ஜாவா. அண்ட் 2010ல ஜாவா சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ்ல இருந்து ஆரக்கிளுக்கு ஆரக்கிளோட ஓனர்ஷிப் எடுத்துச்சு. பிகாஸ் சன் மைக்ரோ சிஸ்டம் இஸ்
taken over by Oracle, and Java officially it is with Oracle currently. ஓகேங்களா. ஈச் அண்ட் எவ்ரி 6 months நம்மளோட ஜாவா வந்து ஒரு நியூ ரிவிஷன் நியூ வெர்ஷன்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும். நியூ வெர்ஷன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து வித் மைனர் சேஞ்சஸ் ஆர் மேஜர் சேஞ்சஸ் வாட் எவர் இட் இஸ். ஆனால் 6 months ஒன்ஸ் வந்து நியூ வெர்ஷன்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த நியூ வெர்ஷன்ஸ் மூலமாக தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜாவாலேருந்து ஜாவா 8 கான்செப்ட் 11 17 21 அந்த மாதிரியானதெல்லாம் தட் அப்கிரேடேட்டட் வெர்ஷன்ஸோட அவுட்கம் தான் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ வி கேன் சே லைக் எவ்ரி 6 months வந்து இட் வில் பி அ பிக் அப்டேட் அண்ட் கேட்டா இட் won't be that much big update. It will be something like a small update தான் இருக்கும். ஆனாலும் வந்து 6 months once they will start after 6 months once வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they are going to have a small update. இதுதான் வந்து ஜாவா. ஓகேங்களா. பேசிக்கலி ரெக்கார்டிங் செஷன் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன், இது வந்து நான் ஜஸ்ட் அப்லோட் தான் பண்ணுவேன். ஸோ யூ கேன் ஹாவ் தட் ரெக்கார்டிங் செஷன். யா, நான் இது இந்த லைவ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்லோட் பண்ணிடுவேன். ஸோ தட் யூ கேன் ஹாவ் தட் ரெக்கார்டிங் செஷன் on your end. ஓகேங்களா. ஸோ த திங் இஸ் இந்த லைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா we will be going to upload this in the same, and then if you want you can use it. ஓகேங்களா. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து ஜாவாவோட ஹிஸ்ட்ரி. So initially 1991 they have given it as Oak under Sun Microsystems, invented by James Gosling. அவங்க டீமுக்கு பேர் கிரீன் சிஸ்டம்ஸ். இனிஷியல் ஸ்டேஜ் வந்து the invention of this Java is for electronic device. ஆனா இப்ப வந்து we are using it widely. ஓகேங்களா. And then 1995 due to trademark issues they have changed the name from Oak to Java. And then after that 2010 வந்து Oracle take the ownership of Java, and now Java is under Oracle. Each and every 6 months ஒரு வெர்ஷன் வந்து கண்டிப்பா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. மைட் பி அது வந்து ஷார்ட்டர் டேர்ம் ஆஃப் இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து இஃப் இட் இஸ் சம்திங் எல்டிஎஸ் வெர்ஷனாகவும் இருக்கலாம். பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி 6 months தே வில் டூ இட். ஓகேங்களா. தென் ஜாவா வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங், ஜாவா ஏன் இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆயிடுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is a one tagline called as write once run anywhere. write once run anywhereனா இப்போ நான் என்னோட ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து என்னோட விண்டோஸ் சிஸ்டம்ல எழுதுறேன்னா ஐ நீட் டு ரன் தட் இன் எனி ஆஃப் மை சிஸ்டம். லைக் மேக்ல ரன் பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து லினக்ஸ்ல ரன் பண்ணலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றதான் வந்து அந்த டேக். பட் நீங்க வந்து C++ அந்த மாதிரி சி எல்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ் லாங்குவேஜஸ் நீங்க எது எடுத்தீங்கனாலும் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் இன் விண்டோஸ் அதை வந்து நீங்க விண்டோஸ்ல மட்டும்தான் எழுத முடியும். இஃப் விண்டோஸ்ல மட்டும்தான் ரன் பண்ண முடியும். இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் இட் இன் மேக்ல மட்டும் தான் ரன் பண்ண முடியும். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரன் த சேம் இன் விண்டோஸ் ஆர் மேக் ஆர் லினக்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க கோட் சேஞ்ச் பண்றதா இருக்கும். ஆனா ஜாவா இஸ் நாட் லைக் தட். ரைட் ஒன்ஸ் ரன் எனிவேர் இன் த சென்ஸ் ஒரு ஓஎஸ்ல நீங்க எழுதுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ரன் தட் இன் எனிவேர். நாட் ஒன்லி லைக் நீங்க வந்து விண்டோஸ்ல எழுதியிருக்கீங்க ஸோ விண்டோஸ்ல தான் ரன் பண்ண முடியும்லாம் கிடையாது. யூ கேன் ரன் இட் எனிவேர். ஓகே, தட் இஸ் த மெயின் அட்வான்டேஜ் அண்ட் தட் இஸ் வை ஜாவா வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் ஷைனிங் ஹியர். 1991 இன்வென்ட் பண்ணி இப்போ பாத்தீங்கன்னா நியர்லி 35 years கிட்ட ஜாவா இன்னும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு. த ரீசன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் write once run anywhere. We can share the short form for that is ORA. Okay, so அதுவும் வந்து one of the reason for making Java more reliable. Okay, and then let's go and see what makes Java write once run anywhere, which means ஒரே இடத்துல நீங்க எழுதுனீங்கன்னா what is making it to run that everywhere. The thing is இப்போ நான் வந்து மை ஸ்க்ரீன் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐம் கிரியேட்டிங் a file hello world. Sorry, rename it as hello world
டாட் ஜாவா. ஏன் நான் டாட் ஜாவா அப்படின்னு சொல்றேன்னா, ஐ வாண்ட் டு டெல் மை கம்பைலர் தட் இட் இஸ் a ஜாவா ஃபைல். என்னோட சிஸ்டம்க்கு நான் வந்து இது ஜாவா ஃபைல்னு சொல்லணும். பிஃபோர் ஜாவான்னு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் சம்திங் லைக் டிஃப்ரெண்ட். ஆனா ஜாவான்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டேக் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் அந்த அந்த இது பாத்தீங்கன்னா ஜேன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நீங்க ஜாவா ஃபைல் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு கிவ் த எக்ஸ்டென்ஷன் as டாட் ஜாவா. ஓகே. ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் இப்போ வந்து நீங்க ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் ஜாவா அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க. ஐ வில் பி டெல்லிங் த ஸ்ட்ரக்சர். ஜாவா நீங்க கோட் லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா இனிஷியலி இட் மைட் பி த டிஃபிகல்ட் ஒன் பிகாஸ் இட் இஸ் சம்திங் கோயிங் டு ஹாவ் அ கிளியரான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் கிளாஸ், அதுக்குள்ள மெத்தடா, அதுக்குள்ள தான் நீங்க என்ன எழுதினாலும் இட் வில் ரன். ஸோ நீங்க கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா தேர் இஸ் அ கீவேர்ட் கால்ட் அஸ் கிளாஸ். கிளாஸ்ன்னு கிரியேட் பண்ணி த கிளாஸ் நேம் ஷுட் ஆல்வேஸ் மேட்ச் வித் த ஃபைல் நேம். அப்போ நான் வந்து ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன். ஆஃப்டர் தட் தேர் ஷுட் பி ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி ப்ராக்கெட். இன்சைட் திஸ் நம்ம ஜாவாவோட என்ட்ரி பாயிண்ட் வந்து எப்பயுமே பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் தான். ஓகேங்களா? அதை வந்து நான் என்டர் பண்ணிடுறேன். அண்ட் தென் இட் இஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் அ கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் நான் இங்க வந்து என்ன பண்றேன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் println ஆஃப் இந்த printlnல ஐ எம் கிவிங் ஹலோ வேர்ல்ட். ஓகேங்களா? இப்போ இதை நான் வந்து ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஐ வாண்ட் டு சேவ் திஸ். ஓகே. கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தோம்னா சேவ் ஆயிடும். தென் இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஹலோ வேர்ல்டு இருக்கு இல்லைங்களா, இங்க வந்து நான் டெர்மினல் ஓபன் பண்றேன். டெர்மினல் ஓபன் பண்ணிட்டு வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, ஐ ஃபர்ஸ்ட் கம்பைல் மை ஜாவா கோட். கம்பைல் எப்படி பண்ணுவேன்னா ஜாவா சி ஸ்பேஸ் ஹலோ வேர்ல்டு டாட் ஜாவான்றது ஃபைல் நேம். அந்த ஃபைல் நேமை கொடுத்தனா இட் இஸ் கோயிங் டு கம்பைல் இட். இஃப் யூ சி கம்பைல் பண்ணும்போது யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அ ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் கிளாஸ் ஃபைல். இது வந்து நான் கிரியேட் பண்ண ஃபைல் கிடையாது, இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜென்ரேட்டட் ஃபைல். அப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் வாட் இஸ் திஸ் டாட் கிளாஸ் ஃபைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கிளாஸ் ஃபைல் இஸ் சம்திங் பைட் கோட். பைட் கோட் அப்படின்னா என்னன்னா விச் மீன்ஸ் ஹியூமன் எழுதின கோடு, அதாவது நான் எழுதின டாட் ஜாவா ஃபைலும் இந்த பைட் கோடு வந்து என்னன்னா டாட் ஜாவா ஃபைலுக்கும் மெஷின் ரீடபிள் கோட், அதாவது மெஷின் கோடுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் பைட் கோட். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ண இந்த பைட் கோடு சென்ட் பண்ண இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ மேக் ஓஎஸ் ஆர் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ லினக்ஸ் அப்படின்னா நீங்க இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலை வச்சு நீங்க ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் டாட் கிளாஸ் ஃபைல் இஸ் மேக்கிங் யுவர் ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரன் ஒன்ஸ் ரைட் ஒன்ஸ் ரன் எனிவேர். நீங்க வந்து இந்த ஜாவா ஃபைல ரைட் ஒன்ஸ் ரன் எனிவேர் பண்ண போறது கிடையாது. இந்த ஃபைல்ல வந்து நீங்க கம்பைல் பண்ணுவீங்க இல்லையா, இந்த கம்பைல் பண்ண கோடு விச் மீன்ஸ் த பைட் கோட் விச் யூ ஹாவ் கிரியேட்டட், அந்த பைட் கோடை நீங்க வந்து யாருக்காச்சும் சென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தே கேன் ரன் இட் இன் தேர் சிஸ்டம் அன்லெஸ் அன்டில் அவங்க விண்டோஸ் வச்சிருக்காங்க, லினக்ஸ் வச்சிருக்காங்க, வாட் எவர் இட் இஸ் இட்ஸ் ஃபைன். ஆனா இட் கேன் பி ரன்னபிள் இன் their system. Okay, so this bytecode which means the dot class file is making our program write once run anywhere. நீங்க அதுக்கடுத்து அதை வந்து ரன் பண்ணோம்னா ஜாவா ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா இட் வில் ப்ரொவைட் த அவுட்புட். நான் வந்து ஏன் இதை வந்து உங்களுக்கு விஎஸ் கோட்ல காமிக்கிற இன்டெலிஜேலையோ இல்லைனா வந்து எக்லிப்ஸ்லையோ காமிக்கல அப்படின்னா த திங் இஸ் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் கிரியேஷன்லாம் அங்கே இருக்காது. அங்கே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரன் பண்ணிடுவாங்க. இது டாட் கிளாஸ் ஃபைல்லாம் இருக்காது. தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் ஹியர். ஸோ த திங் இஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க, அதை கம்பைல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி கோயிங் டு கிவ் யூ அ bytecode. Bytecode தான் வந்து which is the main reason